Onyeisi ala Bola Tinubu ekwuola na 70 bụzi ihe a ga na-akwụ ndị ọrụ. Ọchịchị etiti ejeela mgbalụ n'ụlọ ọgwụ dị n'Enugu ịhụ etu akụrụngwa si dị. Gọọmenti Enugu enweela ọgbakọ ịhụ etu a ga-esi wepụta usoro iwu gbasara ihu eluigwe. Ị nwere ike isonye na platfọm YouTube mgbasa ozi anyị bụ Nta Enugu. Uhuruchi ọma, Igbo bụ Igbo njem ọnụ. Nke onye chiri ya zero, nke onye na-eme dị mma ya gaziere ya. Abụ m Chizoba Ume. Gara akụkọ ụwa n'uju. Ọchịchị Enugu steeti na ndị na-ahụ maka Environmental Advocacy dịka asụrụ na Bekee enweela ọgbakọ n'Enugu ịhụ etu a ga-esi wepụta usoro iwu gbasara ihu eluigwe. Ndị haziri emume a na-enwekwa olileanya na emechaa na ọ ga-amịta mkpụrụ nke a ga-eji kwụsị ihu eluigwe. Chika Ugwu ji akụkọ a n'uju. Climate change abụrụgo ofu akamgba nke na-emetụta ndụ, ahụike ndị mmadụ nakwa gburugburu ma na-emetụtakwa akụnụba obodo. Enugu steeti bụ nke a so emetụta n'ihi na a na-ahụ udu mmiri nakwa ọkọchị mgbe a na-ekwesịrọ, tikwa oke ide mmiri nke na-emetụta ndụ nakwa akụnụba ndị mmadụ. Ibelata ọnọdụ a, gọọmenti steeti a kpọkọtara ndị ọnụ ruru n'okwu na ihe gbasara ihe akpọrọ Environmental Climate Change na Bekee ka ha nwee mkparịta okwu wepụta usoro a ga-eji wee belata ya. Nke kọmishọna na-ahụ maka environment nakwa onye odeakwụkwọ gọọmenti steeti a kwuru na gọọmenti Enugu dị uchu ịhụ na ha haziri ihe climate change maka ọdịmma ndị bi na steeti a nakwa akụnụba ya. Ndị haziri ya bụ ọgbakọ nwere olileanya na ọ bụrụ ma etinye ihe ha kpebiri na ọgbakọ ahụ na omume, ọ ga-enye aka nke ukwuu maka inweta ọkụ latrik nke akpọrọ renewable energy na Bekee, nye ọrụ mee Enugu steeti nke mbụ na ihe gbasara green energy. Ịga n'ihu, ha rụtụrụ aka na ọ bụrụ ma a na-akọ mkpụrụ osisi nakwa kwụsị ịgba afịfịa ọkụ, ọ ga-enye aka kwalite gburugburu dị mma ma belata climate change. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Dịka a na-agba mbọ ịhụ ndị Naịjirịa ga-enweta elele maka ahụ ịdị mma, ọchịchị etiti ebidola ị na-elegharị akụrụngwa eji arụ ọrụ n'ebe ụlọ ọgwụ ahụike n'Enugu n'obodo Naịjirịa. Onye nọ dịka onyeisi odeakwụkwọ n'ụlọ ọgwụ ahụike kwuru nke a mgbe ọ bịara ịma etu ihe siri kwụrụ na National Orthopedic Hospital Enugu. Blessing Anyanwụ ọbatara akụkọ a. Onye odeakwụkwọ ukwu nke Federal Ministry of Health na olu bekee bụ nke onye Medical Director ụlọọrụ Orthopedic Hospital Enugu dugasịrị wee gbape atụmatụ dị iche iche. O wee kwupụta afọ ojuju ya na ọnọdụ ụlọọgwụ ahụ ya na atụmatụ ọrụ dị iche iche na-aga n'ihu ka ọ dị ugbu a. O wee kwe nkwa na ọ ga-akwado ha. Onye isi ụlọọrụ ahụ na ogige ahụ bụ Prọfesọ Emmanuel Iyidobi kelere gọọmenti etiti maka mbọ ọ na-agba maka amụma idozigharị ụlọọgwụ n'ala anyị gba gburugburu. Ọ sịrị na Orthopedic Hospital Enugu abụrụla ịgba na ihe gbasatara ahụike site na mbọ ọ na-agba ya na nke ndị ọrụ ya. Prọfesọ Iyidobi kwupụtara njikere ha ịhụ na ebumnobi nke gọọmenti bịara na mmezu. Site n'Enugu, abụ m Blessing Anyanwụ. Ka o sila dị, ụlọọrụ Federal Neuropsychiatric Hospital Enugu nabatakwara onyeisi odeakwụkwọ na-ahụ maka ọrụ ahụike
Blessing Anyanwụ jikwa aka n'uju. Na oge onye permanent secretary Federal Ministry ahụ maka ahụike bụ Oriakụ Daju Kachalon ya na ndị isi ụlọọgwụ Saikia nke nọ n'Enugu na-akparịta ụbụbọ maka ọnọdụ ụlọ ahụike ahụ, ịhụ otu a ga-esi dozigharịa ụlọ ahụike ahụ ka ọ bụrụ ejimamaatụ n'ala anyị. Onye permanent secretary ahụ rụtụrụ aka na mkpa ọ dị ka ha jikọta aka ma gbasaa ozi ọma n'etiti ha na ọhaneze. Ọ kwararịrị maka ọnọdụ mwulite ogige ahụ ma kwe nkwa na ya ga-elebere ya anya. Onye isi ụlọ ọgwụ ahụ bụ Dọkịta Ngozi kwuru ọkpọ ekele nye onye ọbịa maka ụbọ ọ na-agba iji hụ na ụlọ ọgwụ ala anyị bụ ịgba. O ji ohere ahụ wee kpesa ọnọdụ ụlọ ọgwụ Saikia nke Enugu ya na ihe ndị na-echere ya aka mgba nke gụnyere enweghị ego, ọnọdụ mmiri, ya na otu ndị mmadụ ji agharịpụ ndị nke ha bịara nara ọgwụgwọ ya na ihe ndị ọzọ. O wee na-akpọku ndị gọọmenti ka a gbatara ha ọsọ enyemaka. O jikwa ohere ahụ wee dugharịa ya bụ onye permanent secretary na ogige ụlọọgwụ ahụ tupu ọ lawa. Site n'Enugu, abụ m Blessing Anyanwụ. Onye isi ala Bola Tinubu ekwuola na 700 bụzi ihe a ga na-akwụzi ndị ọrụ nke akpọrọ minimum wage n'asụsụ Bekee. Ọ sịrị na ọ ga-eneba anya n'ihe gbasara ya bụ minimum wage n'afọ 3 ọbụla. Onyeisiala Tinubu kwekwara nkwa na ọ ga-achọ ụzọ isinyere ndị ọrụ onwe ha aka. O kwuru nke a n'ọgbakọ ha na ndị isi ụlọọrụ obodo TUC na NLC mere n'Abuja. N'aka nke ọzọ, otu na-ahụ maka ndị ọrụ akpọrọ Nigeria Labour Congress NLC ekwetala na 700,000 maka ndị ọrụ obodo. Ndị uwe ojii na ngalaba nke Enugu steeti ekwupụtara na otu nwa amadi aha ya bụ Kevin Obiezinna na-efu efu. Ha kwuru na aha nwa amadi a bụ Maazị Solomon Obiezinna. Ha bi na nọmba 50 Obiagụ Road na mpaghara Ebelin bus stop nke dị n'Enugu. Onye nkwupụtakwa nke na-ahụ maka uwe ojii bụ DSP aha ya bụ Daniel Njukwe sịrị na ha nwetara akụkọ a na Kelvin dị ahọ 18. Ọ dịkwa ọcha na ogologo ya dị 4 feet. O nweghị akara ọbụla n'ihu. Ọ na-asụkwa Igbo na oyibo ọfụma. O kwukwara na nna nwata bụ onye Idatọ South Local Government nke dị n'Imo steeti. Ọ sịrị na nna nwata kwuru na ọ hapụrụ ụlọ ha gaba n'ebe amaghị n'ọnwa Maachị afọ a dị na mkpụrụ ụbọchị 18 n'elekere 4:00 nke uhuruchi, ma rute taa na ahụbeghị ya bụ nwa amadi. Ọ sịrị na ihe niile emegoro ka e wee hụ ya na enweghị nke nwere isi, ma wee na-ayọ ọhaneze na onye ọbụla mara ebe nwatakịrị a na ha biko kpọtụrụ ndị uwe ojii. N'ikpeazụ, kerekwa isiokwu anyị jiri mere akụkọ. Onye isi ala Bola Tinubu ekwuola na 700 bụzi ihe a ga na-akwụ ndị ọrụ. Ọchịchị etiti ejeela mgbalụ n'ụlọ ọgwụ dị n'Enugu ịhụ etu akụrụngwa siri dị. Anyị kọkwara gị na gọọmenti Enugu enwere ọgbakọ ịhụ etu a ga-esi wepụta usoro iwu gbasara ihu eluigwe. Chebiri Comfort anyị ka ọ batara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ndewo maka omesianụ.
President approves new minimum wage for Nigerian workers. Better health care service delivery. FG visit federal government hospitals in Enugu, inspect facilities. Also on the news, Enugu state government engages stakeholders on climate change. You can also join us live on our YouTube at Nta Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. Enugu State Government and an environmental advocacy agency have met to develop Enugu State Climate Policy and Action Plan. Organizers of the meeting believe that with their wealth of knowledge and expertise, the implementation of resolutions of the meeting will help mitigate climate change in the state. Chika Ugu tells us more. Climate change has become a global challenge with its consequential impacts on livelihood and ecosystem distorting national and subnational social, economic values and activities. Enugu State is not left out of the threat as it has been witnessing challenges in weather patterns such as variation in rainfalls and dry season, as well as increased frequency of flooding, endangering lives and property. To address this challenge, the state government convened environmental advocates, scientists, policymakers, the academia, among other key players, to engage and develop science-based policy and strategic climate action plan to help address the challenges associated with climate change. The climate change policy will outline our vision for a climate resilient and green economy. The climate action plan will serve as a framework guiding our action today and in the years to come. It will be a shared objective based on our local context, but also looking ahead to the opportunities presented by the global transition. In the face of these challenges, it is our responsibility to act decisively and collaboratively to mitigate these impacts and adapt to the changes that are already upon us. Climate change policy and action plans are essential in reducing and ameliorating the situation. This gathering marks a historic milestone in our collective endeavor to safeguard the environment and secure. The permanent In pursuant of better health care service delivery for Nigerians, the federal government has commenced the assessment of facilities in health institutions nationwide. The Permanent Secretary, Federal Ministry of Health and Social Welfare, made this known during a one-day walking visit to the National Orthopedic Hospital in Enugu. Blessing Anyanwu reports. Secretary, Federal Ministry of Health and Social Welfare, Daju Kacholon, accompanied by the Chief Medical Director, National Orthopedic Hospital Enugu, Professor Emmanuel Iudobi, to inaugurate key projects and medical equipment procured to improve the health needs of the people. Visit is part of our working document for us to decide and determine which areas we need to focus on more. In 2024, under the 2024 appropriation, we are looking into infrastructure and equipment, and which is what we are doing for most of our hospitals across the 6 geopolitical zones. For the National Orthopedic Hospital Enugu, this is a center of excellence, and I expect that Nigerians would visit not just from the southeast and the south-south, but all over Nigeria. Addressing the management of the hospital, the Permanent Secretary assured that the ministry is ready to work in partnership with the hospital to achieve their desired goals. You are a procuring entity of your own with your envelope, like the ministry has its envelope. You understand? But we'll see what we can do for you. The Chief Medical Director, Emmanuel Iudobi, commended the federal government's initiative to develop the 4 health pillars. The priority of the current NOHE Management Committee are centered on excellent patient care, staff welfare, and infrastructural and environmental renewal. We have pursued this triad of objectives vigorously
and we're having palpable results, which has resulted in the observed trend of reversal medical tourism. The medical director enumerated other areas of services rendered by the hospital to include cardiology and pacemaker, inception, neurosurgery, and critical care medicine. He called for the assistance of the ministry to acquire magnetic resonance image (MRI) take-off grants for the newly established College of Nursing Sciences, among other requests. In Enugu, Blessing Anyanwu, NTA. In the same vein, the Federal Neuropsychiatric Hospital Enugu played host to the Permanent Secretary, Federal Ministry of Health and Social Welfare. Blessing Anyanwu again covered that event. In a brief meeting with the management, the Permanent Secretary, Federal Ministry of Health, Daju Kachalon, encouraged the staff and management of the institution to work as a team and come up with ideas that will help address challenges ahead of them. She was particularly disturbed by the number of patients said to be abandoned by their relatives, promising to look into their challenges, especially abandoned structures defacing the hospital. We are expected to think outside the box, to make things better, to serve the populace that we are in. Because that's our job, all of us today. The acting medical director, Nta Enugu, while applauding the initiative of the federal government through the Federal Ministry of Health, enumerated challenges to include funding, abandoned patients and projects, and potable water. She also appealed for the accreditation of the newly established School of Nursing and Midwifery. Now you can come to psychiatric hospital, see a medical officer or see a family physician and get treated. So you don't have to have a mental illness to come in here. Challenge we are having is the issue of abandoned patients. People bring their patients here, pay the initial deposits. When it's time to update their payments, we don't see them again. It's either they are not picking their calls or they are telling us they will come and they end up not coming. Sometimes when the patients are discharged, they don't come to pick. The permanent secretary was later conducted around the hospital on a spot assessment of the facilities. In Enugu, Blessing Anyanwu, NTA News. Taking a break here, more reports thereafter. Do join us again. When malaria won't show power for your side, it gon' knock you down. I'm a damn salt gel. Like I tell you no say, malaria medicine when no get bad taste. Or bitter taste for mouth, and it easy to swallow. Try. I got red game changer. I'm a damn salt gel. Say no to malaria. Yes to life. Moving on, President Bola Tinubu has approved 70,000 naira minimum wage for Nigerian workers with a promise to review the national minimum wage laws every 3 years. President Tinubu also promised to find ways to assist the private sectors and the sub-nationals to pay the minimum wage. President Tinubu announced the decisions at the meeting held with leaders of TUC and NLC on Thursday in Abuja, the second time the parties met in 7 days. Meanwhile, the leaders of the organized labor NLC have accepted the 70,000 naira minimum wage approved by President Tinubu for Nigerian workers. And the Enugu State Police Command wishes to inform the public that one Obiezinna Solomon, male of number 50 Obiago Road by Ebelen bus stop in Enugu, has reported that his son, Kelvin Obiezinna, is missing. The State Public Relations Officer of the Enugu State Command, DSP Daniel Ndukwe, said that Obiezinna Kelvin is about 18 years, fair in complexion, about 4 feet in height, and has no tribal mark. He speaks Igbo and English language fluently and hails from Umuobom in Idato South local government area of Imo State. The police image makers added that Obiezinna Kelvin left home to unknown destination since 28th
of March 2024 with about 4:45 p.m. and has not returned. He stressed that all efforts made to trace his whereabouts have proved abortive. Hence, anyone with useful information should please report to the nearest police station. For latest in the world of sports, here are the tidbits for today. And just before we go, another look at major stories. Nigerian's President Bola Tinubu has approved a 70,000 naira new minimum wage for Nigerian workers with a promise to review the national minimum wage law every 3 years. In pursuant of better health care service delivery, the Permanent Secretary, Federal Ministry of Health, has visited the National Orthopedic as well as the Neuropsychiatric Hospital in Enugu to assess facilities. We also informed you that Enugu State Government and an environmental advocacy agency have met to develop Enugu State Climate Policy and Action Plan. That's all we have for you on News Desk tonight. Thank you for watching, and do stay with us for the rest of our programs. From all of us here, is once again, thank you for watching and good night.